Various political parties have spent weeks campaigning in Nelson Mandela Bay and surrounding areas. One of the pressing issues countrywide and in Nelson Mandela Bay is Sassa old age grants. Our reporter Lerato Thipa is at a pay point in Port Elizabeth to find out if any of the election manifestos have connected with the elderly and others. Lerato, what's the latest where you are? Good afternoon to you. You were speaking about if the election campaigns have related or hit home with any of the people in Port Elizabeth. And we've been here since the early hours of this morning speaking to people and asking them, with the various political parties coming to the metro making all kinds of promises, which message hit home to them? And when it comes to Sassa grant, you do sense there's a general dissatisfaction with the amount that the children are given for the grants. Most people we spoke to said that the children are paid 430 Rand, which they say is not enough to meet the daily needs of these young children. It is about the people, and we're asking them exactly 25 years of a democracy. Is the government doing enough in terms of Sassa grants? We met an interesting man by the name of Sassa, and he was telling us his story. Just to let you know that he's been standing in the queue for the past 2 hours, but I'll let him tell his story and how it is every single day when it comes to the day when they get great grants. Especially when umuntu onenhlungu apha emqolo. Xa kufike Lemini yobhatala inkamnkam. Ndasekhaya into ebuhlungu kakhulu ukuthi thina bagulayo ndase nditsho kuba xa usekule ntanga yokuba ube uyasokola uphakama kube ungena mntu wokuba ayokumela kwezi ATMs uzibhaqa usikhamazi ngehempe kakhulu usokola ngoba ke wona umzekelo into enjengam le ene-operations ndimakabuhlungu kakhulu njengokuba undibona ndixhathise ngokungakunakunceda ndiyabawela ukuma ndithethe njengomntu kodwa ndiye ndithi ngelinye ixesha sendifuna ukuthetha into ndifumane into yoba ndiyithethi ngokohlobo ebendizimisela ukuyithetha ngalo ngenxa yova intlungu ngemva ndifuna uhlala phantsi ndihlelishe. Tata, kwindaba yekamkam ngaba wonele urhulumente okanye ufuna urhulumente ayithi chatha le mali anika yona? Imali ke yona mntanasekhaya ihleli ifuneka ihleli inganelisanga mntu kambe ke kungumnqweno into yoba zithi ezi zinto aziphuculayo ayeke ukuziphucula ngomlomo ziphucuke nangokwenzeka. Ndingayibeka ngolo hlobo. Kule veki izayo kuya kunyulo uzayovota tata kwaye ufuna urhulumente ozophatha nincede njani kwindaba yeSassa grants? Sendidibene nabaphetheyo kwelo cala lezevoti kangayinto yoba bazandivotisela endlini ukususela kumhla wesithandathu okanye owelesixhenxe kodwa umhla wesibhozo wona uyawufika sendivotile. Ndizawuvota nakanjani na kuba ndimthembile urhulumente. Ndonqena ukuchaza uba ndithembe uphini urhulumente kodwa ngokwentetho ephandle ndimthembile urhulumente sasingithembe kwasekuqaleni. Nokuba ke ziyenzekile izinto ezibanga imisindo neenkohlakalo ngenye ixesha ndiye ndithi mna naxa kusithiwa ubani utye imali ethi akatyanga yam imali ndizamvotela urhulumente lo ndimfunayo. Yeqonda so sizawuvota mntanasekhaya singabanye ngabanye ongavotiyo ingathi kum uyaziqhatha. Ndingayibeka ngolo hlobo. Well, that was Lerato Thipa saying that he's going to vote next week. He's going to vote for the government that he says feels can deliver on their promises, but also just appealing to the government that when they do get into power, it might not just be hearsay. May they deliver on all the promises that they've made. Also saying that he's been standing in line for the past 3 hours. So in terms of the queues when it gets to the grants, he'd like that to be improved as well. That's a wrap from PE, and it's back to you in studio. Thanks very much, my colleague there, Lerato Thipa, speaking to Sassa grant recipients.